Wow. Hiyo chai ni tamu kabisa. Moro pika ingine poa kama hiyo. Welcome back. In Doctor's Practice hapa tuko Hill Park Hotel. At DRS_practice ndio yetu ya Twitter. At DRS Practice Facebook. At full Doctor's Practice ya Instagram. Doctor's Practice YouTube. Tungependa sana kusikia comments na pia kama mna maswali pia tutume hapo. As you go now, of course zile tutaweza tutawajibu. Treatment daktari. Ni nani huweka kwa aidha kudungwa na ni nani ambao usema ati huyu tumpatie kumeza? Ya kumeza. Yeah. So si uangalia various factors tunaangalia the severity of the thrombosis. Patient mwenye ako in a very acute state tutamweka on injectable sababu ina work fast so that we reduce the time of action and stabilize them. Right. Lakini patient mwenye pia ako at risk of bleeding at a very high rate, right, to avoid injectable, tutampea oral. Oh. Okay? But pia huyu mwenye amewekwa on injectable, once they are stable, kuna kitu tunaangalianga inaitwa INR, International Normalized Ratio. So, based on that, tutamove to an oral medication so that we can manage them as an outpatient. Pia hatutaki kumweka kwa ward for long. Hiyo kuweka kwa ward pia ina increase your risk. So tunataka anze kutembea, anze kurudi back to normal life. Hizo pumps, hizo muscles zianze kupump dawa. So tunamweka on oral medication. In the first week tunamonitor every 3 days. Okay? So atarudi day 3, atarudi day 6. Then from week 2 to week 6 atakuwa narudi every week. Alafu beyond that sasa tutakuwa tunamwona alternate weeks. So atakuwa nakuja once or twice a month. Okay. So unaona ni long term management. So uni patient tunataka ku build rapport nae, understand treatment yake. Because some of them can go up to 6 months. No, especially like the pregnant women who have been predisposed. Tunataka understand kwa nini tunakuweka on this drug for this long. Juu patient anaweza choka. Aseme, "Hey doc, pia hii mnanicheza." Na shida tu kwa nini njugu? Tunataka understand that as much as ndio you're out of hosi, we're not out of the woods as such. Juu hii kitu inaweza relapse. Unaona? Na ikirelapse ukiwa home, hatuwezi kusort as well as when you're in hosi. So tunataka kukuona in frequent intervals. Now, kuna kongana 2 types mainly of easy anti-clotting agents. Kuna the antithrombotics, nitazi break down. Okay. Na kuna thrombolytic agents. Okay? So clotting will happen, vile Dr. Kesa na Karom explain, will happen in various stages. Kuna ile clotting factors zina come together, zina cause your ball, alafu zina cause your mesh. Alafu kuna sasa the fibrin, ni hizo ma threads zinakuja zinaifunika. Alright? So thrombotic agents ni zile zinakuja zinasimamisha hiyo cascade, hiyo stepwise process. Okay. Ziko clotting factors kama 10. So inasimamisha hiyo process. It's a very quick process. Clotting factor 1, 2 zinafuatana. So inakuja ikisimamisha at various stages, so that hiyo process ikuwe slowed down. Pia inasimamisha, na unajua part of that ni thicken blood. Unajua blood pia inakuwa thicken, inakuwa sluggish, inakuwa kama kijele. Sasa ina slow down hiyo process pia. Now thrombolytics nazo ni mostly now the orals zenye zinakuja kuvunja hiyo sasa hiyo ball ilishaform. Zinakuja sasa zina katakata into manageable pieces so that the blood flow na pia zisiende as an embolus cause further damage upstream. So hizo ndio the main classes tunaangalia, but we look at as we are monitoring your INR, tunaangalia pia blood cells, tunafanya full blood counts every 2 weeks for at least 3 months. Alafu tunaendelea tukifanya alternate weeks. So tunataka kujua kama kuna kitu inaitwa heparin induced thrombocytopenia, HIT. Hiyo ni the easiest way to remember it. That's the most common adverse effect. So hiyo tunaangalia, tuna monitor cells ndio tujue haijafanyika, ikifanyika tunatibu. Yes.
Reaction insurance. Reaction insurance. Hiyo treatment si mchezo. Kwanza vile alikuwa anaongea juu ya ukijisuspect unajipeleka, hata mimi vile nimekaa hivi ninasikia tu ka twitch, nasikia hebu niende nitestiwe ni ensure usireact hivyo atunaruka tu. Kama kuna insurance na unataka kujua kama uko nayo, that is called self diagnosis. Na insurance ikijua tumeji-self diagnose ukajipeleka ili ufanyiwe hizo tests, wanaweza decline your test yako. Okay. You have to have like real accurate symptoms. Na siku hizi sasa hata kuingia tu hospitali si rahisi hata kama uko na insurance. Kuna now a very strict pre-authorization process. Pre-authorization inamaanisha ukiingia kwa hospitali na uflag your insurance card, lazima wapige insurance, waangalie symptoms. Hata wako na siku hizi madaktari wao na nurses at the back office wenye wataangalia kwanza kuensure kweli waendelea basi na hii treatment tutalipia. So kama mna watch na uko na insurance, yes it's good. Ukifeel hizo symptoms, it's good to go to hospital. Lakini usi assume that every self diagnosis will be covered. So just be very cautious about that. Ile mimi atatu kujua ade ni hata kama mimi nasema tu nimesikia daki kama kitu kana hapana, nikienda hosi nitafanya hizo test na itasort na insurance. Sasa uzuri ya process ya hospitali, hata kama una feel saika thrombosis DVT na inapanda, kuna triage, utaenda kwa karo kwanza, atakutest, atajua hii si mbaya, hii nataka tu ya wewe tu relax. Najua umewatch hiyo show Doctor's Practice na wamesema wewe tembea. Unajua kuna triage ita filter some of those. So the cost utainka labda ni your consultation cost pekee. Daktari akiona kweli this is a case of DVT, basi wataanza the process na italipiwa. The thing that is a concern for us, especially the long-term costs. Sasa mention something to do with ICU. Now, of course, you discourage the hospitalization, juu ya kulala, etc. But there are some very many patients who, like it or not, lazima wakwe na hiyo long-term kwa hizo. So you have to know, depending on the reason umepelekwa kwa hiyo ICU, kuna daily cost lazima uinka. Now sometimes daily costs for some patients zinaendanga even as high as $1 million, 200,000 per day. Oh yes. Hizo madawa, as he has mentioned, nilisema tu one tablet, kama ni IV, ni one IV, sorry, ni 10K, exactly, 9,850 for just that one round. So you can imagine kama kila siku, depending on how serious this clotting is, let's even assume you need 2 or 3, unaona the cost zinaanza escalate. Pregnant women, those postpartum, unaweza pata sasa we lazima urudi frequently. Maternity cover specifically iko very clear just for that delivery. Labda iko 100,000 ama iko capped at 150,000. So hiyo itakuwa like a treatment postpartum, which may be catered for not as the maternity package, but may be catered for as an illness after the delivery. Hiyo itakavaiwa pia up to the limits kwenye umecover. So for us, hiyo long term use ndio ina cause a strain into the system. Na as long as you're covered, you're safe. If you're not, ni kubaya. Tunajua sasa kuna maswali zinaanza kuja katika Twitter especially, lakini tutacheki baadaye. Daktari, so tuko na 2 minutes, nataka 1 minute daktari, 1 minute nurse. Karate. Pulmonary sio mimi mbona vile nimekoma? Embolism. Pulmonary embolism. Kwani kuna difference? Ukiwa na clot in the legs, tulisema the calf region, hiyo ni deep venous thrombosis. In deep venous, DVT. So when it dislodges and goes up upstream to the heart, and then it's pushed, you know, blood goes back to the heart and then it's pushed to the lungs via the pulmonary vein. Of course. Nimepata. Yes. Nimepata. And then from the lungs back to the heart and then pushed to the other organs, the brain. All right. So when it dislodges from the lower limbs, it ends up from deep venous thrombosis, it transforms to an embolus, then goes to the heart, then it is pushed to the lungs to be oxygenated before it's taken to the other body parts, ipate oxygen. So your embolus inaenda kujilodge into the
into the lungs. Mapafu. Yes. So when you get that then you have pulmonary embolism. Oh, okay, that makes sense. Okay, Yes. so while you're doing that, Jubado, kuna a few seconds. Kuna thrombotic stroke. Yes. So MI. You don't from- explain science. Okay. we're just following the blood, that clot. You just follow that one clot from the So imefika ikija kwa- kwa mapavu, that's pulmonary embolism. then the little blood imepewa oxygen, imerudi to the heart, alafu imepushiwa to the brain via the big vessels Yes. in the neck. Where in that cascade vile imepushiwa hivyo, kuna some small emboli within it. And then you see the brain has very small vessels to supply all Yes. the tissues, the very important tissues. So ikienda ilodge tena kwa those small arteries, you see now you get stroke. So unajipata weakness on one side. You see now with the arterial thrombus or arterial embolism is more dangerous than the venous. Okay. Yeah. Because of Karo akona 15 seconds. Pole. 15 seconds. Tumalizie. Muhimu ni explain, especially explaining your long-term care. Yeah. So 15 seconds. Yeah. So for pregnancy, as we said, even if you get DVT or deep venous thrombosis, it doesn't mean that you cannot be treated. Oh, good. Yes. So for pregnancy, we tend to give them oral medication until 36 weeks. 36 weeks we tend to hold because you're anticipating for delivery. Yeah, because you don't want bleeding. Remember, delivery inakuja na bleeding na kila kitu. So you don't want a lot of bleeding. But inategemea na INR vile wamesema, inategemea na the clotting fact, as in umefuatiliwa na daktari na kakuelezea kwamba INR yako iko sawa kwa saa hizi unahitaji oral ama unahitaji injection. Immediately after delivery utarudishwa kwa dawa. Again, lazima follow up iendelee. So it is very important that follow up is consistent in regards to now the INR. How is the levels? How are the levels right now? Are we going to put you on oral medication ama tutakupatia the injection? And we even teach you how to inject yourself. Yes. Hii ni topic inakarika tunaweza ikuwa na part 2 which we'll do. Like I said, maswali ulizeni katika hizi handles mnaona on screen, and of course kama ni muhimu sana, of course we'll discuss it on a next episode. Until next week,